Hello and welcome back. This is the Gamer 2.0. Today we're going to be continuing on with Like a Dragon Infinite Wealth. So last time when we left off, I fought a couple of guys that were way too strong for me. Managed to beat one, the other one still not ready for. However, did go through, found a corrupt cop that's going to help us get into the district that we need to get into to try to find Chitose. So go ahead, and we're supposed to actually be heading back to the hotel. But as of right now, we actually do have some other stuff that we can do, such as like check out some of these shops, because there are some other things that I want to kind of see. Okay, obviously I cannot afford any of this, but okay, so strengthens combo attacks with whoever has the golden couples ring, and then strengthens the combo attacks with the silver. Okay, that's interesting. So, just a bunch of straight up wedding accessories. That's interesting. Thank you. Also super expensive, and I will not be able to avoid that for quite a while. At least not until we get the money-making mini-game, whatever that's going to be for this Aloha. game. Alright. So, it looks like... so the chokers, I believe, were for female characters, for a specific class for them. Was it the hostess class? I don't know if this game is gonna have the hostess class. And then I know that the sparkling or the champagne stuff, like all these were for like the host class for the male characters. Basically, like it was a higher magic casting class. Thank you for stopping by. All right. I'm kind of interested to see if Kiryu can actually change his class at all, or if he's just going to be always dragon for me. I can give him some bird food. With me. Nice and easy fight. I believe we are in a very low mode. Alright. Rank up for God, I can't remember this name. What is his name? Tomizawa, okay. I mean, like, anytime I get a new character, it's always difficult just to remember what their name is. I shouldn't be too far away from my hotel. So let's go ahead, head in, and then we can get ready for the next day. 長い一日だったな。まったくだ。
オラもヘトヘトよ。桐生さんは平然としてますよね。やっぱ物がちげえわ。そんなことはない。意地張ってるだけさ。ならさ、一杯引っ掛けて英気を養うってのはどうすか。氷は冷蔵庫に入ってる。グラスは3人分くらいはあるだろう。やりお、あるある。グラスは俺持ってくよ。おう、サンキュー。さっきはよくこらえたな、富澤。俺もそこまでガキじゃねえっての。朝は山井の子分だったのに、今はお前らと一つ屋根の下。あげくあの第五地区に突入か。人生何が起こるかわからねえな。おい、妙なことに巻き込んじまって悪いな。バカ野郎、巻き込まれたんじゃねえ。俺は俺の人生のけじめをつけるために行くんだ。それにお前らに人生変えられて、その上命まで救われちまった。ここまで借り作ってとんずらこけるほど俺も落ちぶれちゃいねえんだ。迷惑と言われようが俺はついてくぜ。ありがとうよ。だけど本当に後悔してねえか、病と手を切ったこと。焚きつけたのはお前だけど、決めたのは俺自身だ。もともと病一派に加わったのも奴らから借りた金が返せなくて取り込まれたんだ。そんな風にずっと流されるまま生きてきて、こんな年になっちまった。年なんて関係ねえって。今からだって十分やり直しが効くさ。そうかな。ああ、俺なんか18年懲役食らってお勤め終えたのは40過ぎだぜ。でもそっからの人生、ああ、そうだな。あ、すげえ楽しいよ。だからきっとトミー、おめえも大丈夫だって。なんだよトミーって。いや、富沢だからトミーだろ。だっせあだ名だな。やめろよこっぱずかしい。お、いいじゃねえか。ねえ桐生さん。お前のネーミングセンスは知らんが、やり直しはきっと効くさ。そいつが一生懸命に生きりゃきっとな。ああ、すんません、話に熱中しちゃってた。桐生さんもロックでいいっすか。いや、俺はこれがいい。ただ物事には終わりがあるってことも知っておくといい。やり直しは効くが、それは遡るってことじゃねえ。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。桐生さん、なんかあったんですか。ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。余命半年とそう言われてる。Chapter 3.
おい、どうした？何やってんだ？やばい、なんか漏れてる。あんた大丈夫か？マスクが。ダメだ、よせ！そこは廃炉中の原発から出る放射性廃棄物の一時貯蔵庫でな。フォークリフトの運転手は急な発作で不可抗力だった。バカ野郎、無茶しやがって。あといいから早く離れろ。ドラム缶に入っていたのは汚染された土やら使用済みの機材、防護服だ。放射性廃棄物の危険度としては低レベル、直ちに人体に影響する数値じゃないってやつだ。だから必ずしもあの事故が俺の病気の原因だったとは言い切れねえ。でもなんだって桐生さんはそんな現場に。原発って。俺は裏社会を抜ける条件としてもう日の目を見ないと誓った人間だ。周りの大事な人たちを巻き込まないためにもそうするしかなかった。するとその後の人生でやれることは限られてくる。それで原発の廃炉作業ですか？ああ、自分から志願したんだ。大道寺の人間にも断りを入れてな。あそこは今誰かがやらなきゃならねえ仕事へ真っ先に足を踏み入れる連中の世界だ。俺もそんな奴らの一人になりてえと思った。そうでもしなきゃ自分が腐っていくのを止められなかったんだ。他のやり方は思いつかなかった。ほら、格がないんだな。じゃあ本当なんですね。余命半年ってのは。ああ、変に気を使わせちまうのは避けたかったんだが、お前たちには伝えておいた方がいいと思ってな。いや、でも全然そんな風には見えないっすよ。ああ、無理が効かないわけじゃない。だが無理をする状況は選びたくてな。だから茜さんの家で病とやり合うのを避けようとしたんすか？ああ、だが俺はもともとそんな喧嘩っ早いわけじゃねえぞ。マジかよ。桐生さんがガンだなんて。ならあんたこんなことしてる場合じゃねえだろう。早く医者に見てもらわねえと。とっくにやってるさ。だが俺の場合もう転移が進んでて手術でどうにかなる状態じゃない。抗がん剤治療を気長に続けるしかねえんだ。だからってよ、そんな体で何もこんなことを。大道寺一派ってのがこの仕事をやらせてんですよね。そいつんとこ連れてってくださいよ。春日、俺が話つけます。春日、それは違う。俺が今ここにいるのは
俺自身が決めたことだ。大同寺一派の命令で仕方なくでもお前に巻き込まれたわけでもない。じゃあなんで。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。なんだよやるべきことって。大同寺一派の仕事かよ。そんなこと言ってあんた治療から逃げてるだけじゃねえのか。シャワー先に使うぞ。誰がベッドを使うかは後でじゃんけんだ。マジかよ。おい春日、大丈夫か。ああの人が人間離れしてるのは知ってるけどよ、さすがに無茶だぜ。ガンなんてよ。シャワーから上がったらもう一遍病院行くよう説得しようぜ。この辺のでかい病院知ってるからよ。いや無理だ。桐生さんは誰も止められねえ。桐生さんあん時のおやっさんと同じ目してた。また明日な、一。そうか。あん時もおやっさんは覚悟決めてたのかもしれねえな。何言ってんだお前。いや俺もうまく説明できねえんだけどさ。だが桐生さんがああ言った以上俺らにできることはただ一つ。速攻で仕事片付けて1秒でも早くあの人を病院に放り込むことだ。だろ。なんだよお前だけ分かりやがって。ああわっかんねえ。死んじまったらどうしようもねえじゃねえか。さてじゃあ行くか。なんだまだ怒ってんのか春日。そうじゃありません。そりゃ急でびっくりはしましたけど。いらん心配をさせたくなかったんだがすまないな。かえって気を使わせちまったか。そりゃそうですよ。でも桐生さん話してくれてありがとうございます。知らずにいてもしこの先桐生さんに何かあったら俺は一生自分が許せなくなるとこだった。本当のこと言うと俺はやっぱり今すぐあんたを病院にでも何でも連れて行きてえ。でも桐生さんの頑固さも分かってるつもりです。だからもうちょい俺らを頼っちゃくれませんか。頼る。いきなり桐生さんを病人扱いするつもりはねえけど、せっかく俺らがいるんです。もっと俺たちに頼って甘えてくださいや。そうすりゃ桐生さんも変に無理しなくて済むし俺らも嬉しいね。おうそうか分かった。ああそうすることにする。厄介かけるがよろしく頼む。富澤春日。しゃあねえな。な。まあな。でも喜んで。
じゃあ改めて行きましょうか。そうだな。約束の時間までまだある。何が待ってるかわからねえ。しっかり準備していくとしよう。富澤、この辺で買い物するならどこがいい？そうだな、アナコンダショッピングセンターかな。第5地区から近いし、あそこなら何でも揃うんじゃねえかな。よっしゃ、じゃあまずはそこで買い出したい。I think that does like kind of put a pretty good twist to the story there. Hey, what are you three up to? Huh? Little secret club or something? Oh, hey man, fancy seeing you here. Nah, nothing secret. It's just Tomizawa joined us recently, so we thought he could give us a tour of the city. Oh. How's it? Anyway, we're gonna scope out Endicana's shopping center, see what we can find. Well, fun as that sounds, still a public shopping center. Not exactly the type of place to go brandishing a bat. Know what I mean? Huh? Oh, sure. Yeah, what the hell are you thinking? Sorry. This thing is kind of, my trusty partner back home. So I guess it's force of habit. そうか。 Either way, whatever you do is none of my business. Still, if you need to shape up, I've got a good shop I can recommend. What kind of shop? It's a garage called, Julie's Gear Works, up on Hula Avenue. You won't find a better mechanic in the whole city. You bring the goods, they'll make it happen. Guaranteed to shine, no matter the job. One visit, I'm sure that bat of yours will sparkle. Maybe better than ever. No fooling? Sounds great. One more thing. The place fronts an auto repair shop. They won't normally take any other business, but just say yours truly sent you, and there shouldn't be an issue. ありがとうよ。 Got it. Thanks for looking out. Kiryu-san told me. Mind if we check out the garage first? I want to cover all our bases. Sure, that's fine by me. Better safe than sorry, eh? Let's go. Just be careful out there, you hear? Alright. So, looks like we're heading over this way. But I do also want to check Revolve. For some reason... There we go. Alright. But I do want to check Revolve real quick, just because we did get a text from Kay. I just remembered that now, so we're gonna run back this way. See what she has for us. You looking for a meeting? 準備はできてるぞ。Right. What do you want? So I guess I think that it's a good twist to the story, to have Kiryu Hi. おう。 basically getting sick with cancer, but I just wish it was something different, because cancer always just seems to be the go-to. Okay. I mean, I can understand that. Bye bye. I can understand that, like, it's one of those things where it's like it's difficult to detect. You can't really see it with the naked eye. It's not really something that you can just be like, yeah, I've got it, and you don't really question it. You don't have to like make any like model changes. It's not something that really like requires a lot of explanation. It's just kind of like understood.
But I just wish it was like something a little bit different, like because I mean, like back in the day, back like around like the 80s or so, it was a different disease. It was something like I've got, you know, some other disease or something that, like, again, isn't something that's like super recognizable. I think something like AIDS was like the big thing at that time, just because again, it's one of those things where it's like you can't really see the symptoms like physically, but it's something that basically anyone could have at any time, and you kind of just had to accept that like they had it. It wasn't like a way for you to basically be like, well, I don't believe you, kind of thing, or well, let me see, you know, your proof that says that you have that kind of thing. Same thing with cancer. It's not like it's not like you're gonna be like, show me your sickness kind of thing. ここだよ。あ？お客さん？車の整備ですか？あ、いや、そうじゃなくて、バットの整備なんだけど。バット？あのね、うちはバット屋じゃないんだけど。いや、それは分かってるんだけどよ。なら帰ってくれる？いや、でもリボルバーのマスターに紹介されてさ、何でも手入れできるすげえ人がいるって。それを早く言ってよ。無駄な嘘つかせないで。お、じゃあやってくれるのか？うちはマスターから紹介された案件しかやらないんだ。逆にマスターの紹介なら誰でもやる。ジュリっていう。俺は春日一番だ。よろしくね。で、手入れするのはそのバット？おう。おじさん、いい年なのにこういうバット持ってんだ。なかなか香ばしいね。すみません。できそうかな。いつも銃や刀をいじってるんだ。バットくらい余裕だよ。なめないで。さあ、さっさとやろう。どうしたいか言ってみて。Got some starter material. ご要望は？ Alright. Pyro Dancer, Aquanaut, Geo Dancer, and Kunoichi. Okay, so Kunoichi is definitely going to be a female job here. Homeless guy is obviously a male job. Pyro Dancer, that could be interesting because I'm not sure if that's going to be. Pretty sure that's going to be male. Geo Dancer might be female. Let's see here. So I can make flaming lumber for the actual hero bat. ここをこうして。なかなかいい感じ。あとちょっと。これで仕上げ。よし。すげえ。同じバットじゃねえみてえだ。傷の修復だけじゃつまらないからいろいろいじらせてもらった。振り心地も殺傷力も上がっているはず。どう？感触は。
最高だぜ。すげえ握りやすくなったし、持ってるだけで前より数段強くなった気がしてくる。あんたすげえんだな。マスターが最高の腕って言ってたのは本当なんだな。私なんてまだまだだよ。マスターの足元にも及ばない。え、なんか言ったか？いや、気にしないで。おい姉ちゃん、先客がいるんだ。帰ってくれる？あんたに俺の武器手入れしてもらえるまでは帰れないな。私は車の整備が仕事だって言ってるでしょ。武器の手入れはしてない。いい加減その嘘やめろよ。もうネタは上がってんだよ。仮に武器の整備をしていたとしても、あんたみたいな礼知らずの武器の整備をする気はない。帰ってよ。このクソガキ、大人をなめるなよ。さっさとやれって言ってるんだよ。おいおい、ちょっと待ってくれよ。なんだお前は。先客だよ。車整備のな。順番は守ってくれねえと困っちまうんだ。状況わかってるのか？わかったよ。確かに横入りはいけねえな。ならお前を殺せば横入りにはならねえよな。なるほど、合理的だ。やってみるか？おう、ぶっ殺してやる。気に入らねさっさと始めようぜ。ぶちかます。熱いだ。 Well, he is weak to electricity, so might as well hit him with some extra electricity. いくぜ。叩き潰す。相手にならねえな。 Alright, that's a rank ま up だ for 強くなれるだろう Kiryu as well. Actually, his rank up is actually pretty good. 3 attack, 3 magic. Yeah, that's really good compared to a lot of the other characters. 強すぎる。もう二度とこの店に近づくんじゃねえ。いいな。二度としません。すみませんでした。大丈夫か？ああ、私は平気。たまに来るんだよ。どっかから噂聞きつけてきたああいうやつが。まあいつもは自力で追い返すんだけど、おじさんがやってくれて楽できたよ。ありがとね。おお、確かにその腕前だったら依頼したくなる連中も多いだろうな。まあね。でも私はマスターからの紹介以外はやらないって決めてるから。へえ。マスターと関係は長いのか？そんな長くはないけど、まあいろいろあってね。ここもマスターから間借りしてるんだ。実質店のオーナーみたいなもんかな。そうなのか。リボルバーだけじゃなくて手広くやってんだな、あのマスター。さっきも言ったように、武器の手入れは表立ってやってないんだ。口外しないように頼むよ。まあ口外するようなやつをマスターは紹介してこないから大丈夫だとは思うけど。おう、もちろんさ。また来てもいいか？ああ、今日は助けてもらったしサービスでいい。でも今度からお金も払ってもらうし、手入れに必要な素材も自分で持ってきてもらう。それでよければ来ていいよ。あと私と同じような修理屋がアナコンダセンターの方にもいる。そっちも使ってくれて構わない。連絡しとく。了解。 Very ありが much とうよ。 so. Makes the shot これから better. もよろしくな、ジュリちゃん。
ジュリちゃん？なんだおかしいか？いや、そんな可愛い呼び方されたことないからなんだかむずがゆいな。そうか？すまん、嫌だったら変えるけど。いや、まあいいよ、それで。よし、ジュリちゃんで決まりだ。陽気な人だな。テンション狂うよ。いらっしゃい。ご要望は？ Let's see here. So I can upgrade これで this いい？ longer. ここをこうしてなかなかいい感じ。あとちょっとこれで仕上げ。よし、待たせたね。Alright, so adds fire damage and increases the magic and basic attack damage. Alright, so nothing else I can do for him. I can upgrade to the cooling wrench. 始めるよ。ここだいぶいじったから試してみて。Alright, give this ice damage. Yeah, so it doesn't look like I'm going to be able to change Kiryu's class at all. I don't know. I kind of want to upgrade these, even though I don't I actually don't have the characters with these classes yet, but kind of want to. But I probably shouldn't, just because yeah, I kind of want to, just because it's one of those things where it's like increasing the capabilities is always ideal. Okay, so 8, 9, 10. So if we take this up to 10, it should unlock the enhancement.これでいい？ここ。Alright, so it's plus 10, plus 10. And the brand is now empty, so I can now brand it with boost damage of electrical attacks. 6x chance of... Okay, so this is... So I can do electric damage, and then I can increase the amount of electric damage that it does. 始めるよ。こんなところかな。I guess that's worth it. また来てよ。Alright, well. Maybe once I have a little bit more money, I can do more upgrades. Okay, your bat's up to snuff. Now let's hitch the shopping center. Yeah. Well, let's try out this bat real quick. 体が軽いな。 What are you looking at? I'll sue you. 後悔するなよ。ガンガン行くぜ。
行くぜ。ついてこれるか。こうねえのか。俺の番だな。 Oh, I wanted to try that, but I guess it's... There. Oh, I wanted to try out the match, but the guy dodged twice. So. ここまで勘弁してやるよ。 All right. Well, What do you want? Don't you mess with us. try this guy. Or try these guys. This time. Pretty good damage. 行くぜ。叩き潰す。相手にならねえな。 Alright, well, I did have $500. Now I'm down to $300 after doing some quick upgrades. It's not a show, shithead. Hey, you. How are you? いい調子だ。 Hey, you. Get out of my town. Alright, looks like we actually have another submarine. Alright, well that just took out all three of those guys. 俺の番か。ほら。相手にならねえな。 Probably don't want to do this sub-story just yet. Rather just like run down the middle of the road. Say the show, dipshit. Alright. Oh wow, this is actually quite a ways away. I thought it was actually going to be much closer, but... I kind of want to hold off on actually doing like a lot of the bonding events and things like that until I actually have more characters in the party. 気分が乗ってきたぜ。 What are you looking at? What are you looking at? What are you looking at? Knock it off with the staring! Knock it off with the staring! Noise! かかってきやがる。 ぶちかまっ Alright, so it looks like we need some water damage. どうした。行くぜ。 俺の番か。叩き潰す。ガンガン行くぜ。 That is all water damage. 相手してやる。 もらった。 Good job, Riker.
行くぜ。ついてこれるか。相手にならねえな。 Alright, so looks like they've just got like random guys just kind of hiding out. And Ichiban took like a lot of damage in that fight, so let's Heroes healing. So I need to get over to the other side of this bridge. Guess I can go down this way. Alright, so I guess the specific foods are for the possible animals that you can find that you can get friends requests with. So seeing these guys run around like this actually kind of makes me think of whenever I'm like in cutscenes and stuff. Like characters will like see you and then they'll just like turn around and start running away rather than like walking into the cutscene. なんだと。もう一遍言ってみろ。ですからそのさっきのシーンはリテイクでと監督が。ふざけんな。こっちは命がけで撮ったんだぞ。まだやれっていうのかよ。あれで命がけとはちゃんちゃらおかしいな。車相手にへっぴり腰だったではないか。もっとギリギリを攻めて華麗にかわしてこそのスタントだろ。リテイクだ。あんたは安全なところからメガホン持ってりゃいいかもしれねえけどな。こっちは体張ってんだよ。さっきの撮影だって怪我してんだ。いっぺん俺らと同じ痛み味わってもらった方がいいディレクションができるんじゃねえのか。なあ監督さんよ。どうしよう。おいおい、なんだかよくわかんねえけど、あれはちょっとまずそうだな。おっとっと、危ねえ危ねえ。おいあんたら、何があったかは知らねえけどちょっと落ち着けよ。ああ、なんだてめえ。部外者は引っ込んでろ。じいさん相手にバット振り上げてるやつを前にして引っ込むわけにはいかねえよ。いいからまずそれを下ろせって。何も知らねえくせに偉そうなこと言ってんじゃねえぞ。それならまずてめえから黙らせてやる。すかしてんじゃねえぞ。かかってきやがって。ぶちかます。Ah, little four guys. Okay, these guys are どうした。 bad. 腰抜き野郎が。受けてみな。ぶっ飛べ。俺の番か。叩き潰せ。 Nice back attack for over 200 damage. I'll just go with a regular attack for this guy. $100, alright, it's pretty good.
なんだってんだよ。大丈夫だったか、じいさん。じいさん、素晴らしい。ぜひとも俺の映画に出てくれないか。は？ほう。 So you were all working on a movie out here? そう。 Friend, I'm Bonnie Kashua. You must know me. I'm a national hero back in Japan. The acclaimed action director, now gone global. And I'm the director's assistant, Furukawa. Kasuga? What was the argument about then? Aw crap. That wasn't a scene from the movie, was it? Did I interrupt the shoot? No, not at all. Those, antics with the baseball bat weren't part of the scripts. Those were stuntmen. And, well... Those gutless reprobates, have no right to call themselves true stunt performers. The director has a somewhat demanding style. Frankly, the hospitalization rate among his stunt workers is notorious. So you see altercations like that one, or like that on his set, aren't uncommon. You mean, that's not the first time he's almost been creamed with a baseball bat? Afraid not, and his production has been particularly grueling. Oh, and this production has been particularly grueling. We don't have a single action scene in the can yet. I've heard some industry folks have even started calling him the stunt killer Kashua. That's a pretty grim alias. I heard that, Furukawa. Sorry, sir. All these namby-pamby stuntmen have done nothing but disappoint me, but you, Kasuga-san, you're different. The way you wove through traffic to reach me, the fearlessness in your eyes when you confronted those thugs. I want you in this picture, or I want you for this picture, and I won't take no for an answer. Welcome to Sway the Car 3, Burning Break. We're currently trying to nail a scene where a tough guy avoids a litany of explosions, all while dodging oncoming cars. Huh? Dodging cars while explosions are going off? そう。 Dangerous stuff to be sure, but we're making art here. We pull this off, our names will be etched in the great pantheon of cinema forever. Or we go with what these youngsters suggest and use, CGI. Director, we're bottlenecked here. All I'm saying is that incorporating some digital effects could save a ton on expenses. So I personally am a little bit more on the edge of preferring things that are done like practically, not like using like CGI is good for certain things. You can use CGI for some things, but I prefer more like practical uses and things like that, just because I think it looks better. I do understand that it can be a little bit more dangerous, but I would suggest that like for like the dangerous stuff you use like some CGI, but for like smaller things or things that aren't as dangerous, practical effects will make the shoot look much better. That's why like I enjoy a lot more of like the 90s and the 70s, 80s, and 90s action movies, just because all of those were done with more practical effects than they were with CGI. Because once they start doing CGI, I mean, it just doesn't really look the same, and it kind of gives a very different feel to the movie. When you look at things like the Rambo movies, like the original Rambo movies, the Terminator movies,
like Die Hard movies, like all those things. Those were done with mostly practical effects, and like there was very little, if any, CGI done. Other than like, so I'm talking about before Terminator 3, because when Terminator 3 came out, that was kind of like when they were really like digging into like CGI for a lot of the robots. Like Terminator 2 was when they were like really like kind of breaking into it with the T-1000 being like the liquid metal Terminator, and like that was like, you know, the best like CGI that they could do at the time. And like it was good for the Terminator itself, but for the actual like practical effects and everything, like they still use like a lot of like really good like realistic effects on it rather than using like CGI for this. I think that like really helped make the movie as good as it was, comparatively to like 3, where 3 like relied really heavily on CGI. But anyway, I digress. I'm getting off into the weeds here. Not to mention a heck of a lot safer, and with current tech, it looked just as. Shut your damn flip flaps. This movie, and that means real this is a movie, and that means real cars and real explosions. And I want to, if I wanted to direct cartoons, I wouldn't have gotten kicked out of art class over my series of provocative self-portraits. Movies need realism. The shake of the cameraman's hands, the instability of the dolly, all that's lost in your bright, castrated world of computer graphics. Yes, sir, I understand. We've had this conversation already. I'm just concerned about our performers' health. I'm not an ogre. Furukawa. I don't enjoy seeing people get injured, but I refuse to compromise my vision. That's why Kasuga-san here is exactly what we need. Someone brave and seemingly indestructible. No fancy computers, just flesh and blood hero. So Kasuga-san, won't you help me make the greatest action film of all time? If not for me, then for the industry standard wages, I'll pay you. Not a great salesman, but I guess I can respect the guy's passion for movie making. Definitely sounds dangerous though. Should I really go along with this? Let's roll. Easy. What the hell? I'm sure it's not an offer you get every day. Brilliant. Seriously? I should warn you though, I don't know jack about acting. I was about to say something completely different there. You really sure this'll work? Arigato. Don't you worry about that. Leave it all to me. We're going to make history thanks to you. Alright, let's do it. Good to go, Kasuga-san. This'll be one hell of a shoot. Make sure you're ready. So, how does this work? Yeah, I guess so. So what's my motivation here? Just dodge cars? So. Not quite. First, put on the suit, then you'll be dodging cars. Oh. You'll be dodging cars, alright. Hmm? Okay. Seat up and dodge. I can do that, probably. And no hockey stud work. Make it look real, because explosions sure as hell will be. マジか The explosives? Right. I guess that makes sense for an action scene. Damn right. Remember, Burning Brakes has the entire sway the car legacy to live up to. Now, the drivers are going to be relentless. Understand? I told them to do everything they can to hit you, so you better not let them do that. And speed is the key. Too slow, and we'll have to reshoot the whole scene. Reach the finish line, come hell or broke neck. 分かった Okay, dodge the cars, avoid the explosions, and get to the end of the street fast. Right. See, it's simple. You ready, Kasuga-san? Yeah, ready as I'll ever be. Alright, get in the wardrobe and we'll start shooting. Alright. So I can alter the speed. Incoming traffic looks especially deadly. So down with the left stick.
っちょやるか。アクション。Made it in one. よっしゃ、勝利勝利。素晴らしい。カット。完璧だ。これこそ私が見せたかったシーンだ。スクリーンの前でぶっ飛ぶ観客の姿が目に浮かぶぞ。すごい。この迫力と生々しさは簡単には作れないな。震えてきた。ありがとう春日さん、最高だったよ。そうかい。まあそうだろうよ。さすがすごい自信だな。まあれだけのことをやってのけたわけだし当たり前か。違う、そうじゃねえ。あんたのその嬉しそうな顔見りゃわかるさ。本当に取りたかったもんが取れたんだろ。ああ、そうだな。最高の気分だ。俺はさ、春日さ、別に CG とか映像の加工を否定しているわけじゃないんだ。技術もどんどん磨かれていって迫力もすごい。昔は模型を爆発させて撮っていた宇宙の大戦争も今はコンピューターの中で作ることができる。ただ本物の映像だからこそ与えられる感動や美しさってのも変わらずにあると思うんだ。便利になる世の中の裏で泥臭いリアルな映像が消えていくのは寂しくてね。そんなことを考えてこの映画を撮り始めたが煙たがられてしまっていたな。スタントマンたちにも随分と無茶言って迷惑をかけちまった。監督、実はこの映画を最後に監督を引退しようかと思っていたんだ。俺の時代ではないなと感じていた。たださっきのシーンを見ちまったらもうちょっとやりてえな。やったらいいじゃねえか。それに自分で思ってるほど煙たがられてもないみたいだぜ。あんたの気持ちちゃんと現場に伝わってるようだしな。え？監督、春日さん。勉強させてもらいました。俺ら監督の言う通り完全にふぬけていました。何もない道を走って後から合成すりゃいいのにって。でも実際に走ってくる車の熱とそれをギリギリでかわしてまた前へ進む春日さんの動き、あの爆風や破壊の迫力、恐ろしさやかっこよさは確かに実際にやらないと伝わらないですね。なんかこう悔しいです。春日さんのようにやれるチャンスがあったのに俺はそれを手放してしまった。ちっとはいい目になったじゃないか。実は車を避けながら走るシーンはこれで終わりだが、追加でもう一つアクションシーンを撮ろうと思っている。お前らやってみるか？はい、ぜひやらせてください。もう大丈夫そうだな。春日さん、スタントお疲れ様でした。本当に最高で現場の士気も上がりましたよ。これは報酬です。予想以上の取れ高で素晴らしかったです。少しですが色をつけさせていただきました。Change folder.
Exclusive equipment for cabbies. Change holder for renowned taxi driver. And reflex boost. まあ役に立てたならよかったよ。ありがとな。映画の完成楽しみにしてるぜ。撮影頑張れよ。はい。それで監督、追加のアクションシーンってどんなやつなんですか？追い詰められた強盗3人があの高層ビルの屋上から飛び降りるというシーンだな。リアルを追求するために命綱なしで行こうと思う。相変わらずハードっすね。でも俺やります。頑張りましょうね、春日さん。俺も？何を言ってるんだ。もちろんだと思う。俺の映画のアクションシーンはもう春日さんなしでは考えられん。さあ早速高層ビルへ撮影場所を移そう。いやちょっと待ってくれ。え、飛ぶの？命綱なしで？大丈夫だ。ちゃんとビルの下に羽毛布団を敷いてあるから。羽毛布団じゃ死ぬっつうの。そこをなんとか極限までリアリズムを追求したいんだ。頼む。いやそのもう撮影は勘弁してくれ。あ、待ってくれ春日さん。Alright, well, got a pound mate. And all that, and all I wanted was, tuna salad sandwich. Hey, you! I mean, all I wanted was just this. That's all I wanted. Alright. Quick break. What's up now, I heard? Oh, this takes me back. What time is it? This really reminds me of the shopping center that my family used to go to back when I was living in Hawaii. A lot of this looks like very, very similar. I especially remember the parking garage here, where it's like the parking garage was like indoors, and then I remember that there was like a bus stop that was like right up here, and then like in here, like it had like the shopping center that was like directly open like this inside the parking garage, and if I remember correctly, I believe this is the same shopping center where my dad actually got my mom's ring like redone. It was like up the escalator, I think, to the left, but we'll save that for next time. Thank you guys very much for watching. Please feel free to like and subscribe if you so choose, and I look forward to seeing everyone in the next episode.